Всем привет, народ, с вами как всегда Дарк. Всех рад приветствовать в нашем новом 2024 году. И этот год я решил начать с необычной вот такой игры Outer Worlds. Как мне показал переводчик, переводится как «Внешние миры». Игра на русском языке, единственная озвучка английская, но тут довольно понятный диалог, субтитры, все есть. Курс дела самой игры я буду потихоньку вводить, чтобы не запутаться. Да, еще и небольшое вступление. Один мой знакомый подписчик попросил меня прорекламировать его сервер по игре ARK SE. Фронт вооружения называется их комьюнити. В описании к этому видео я приложил рекламу. Там есть название сервера и ссылка на адрес. Там вы сможете связаться с данным сервером, с его комьюнити и присоединиться к ним, если у вас будет такое желание. Кирилл, здорово. Игра у нас сегодня в жанре приключений, полу-РПГ, полу-РТС. Так, начнем, как обычно, новую игру. Так, субтитры разговоров есть, субтитры одиночных роликов есть. Титры с доставкой есть. Из-за музыки голос плохо слышно. Сейчас мы подрегулируем звук, ничего страшного. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. Так, между делом сейчас маленькое вступление скажу. Игра у нас суть до дела рассказывает нам про колонистов, которых добровольно отправили на исследование внешних миров с помощью компании Алкиона. Проблема заключается в том, что данная компания забыла про свой собственный корабль, который ушел в гиперпространство, и он был серьезно поврежден. В итоге колонисты пропали без вести. Действие наше начинается на борту самого ковчега. Ковчег назывался «Надежда». Вот он самый и есть. Камеры с ковчега передают нам сообщение о том, что здесь был приземлен корабль. Неопознанный корабль. Человек, прибывший на ковчег, был опознан как космический террорист и разыскиваемый во всех мирах Алкиона. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Сотни тысяч колонистов, которые были брошены в космосе и забыты навеки. Сейчас мы создадим персонажа, все как положено. Так, стандартные показатели: тело, разум и личность. Наверное, вот так. Наверное, вот так. Здесь довольно понятный интерфейс, все на русском языке, все подписано, расписано. Даже самый глупый человек разберется, как тут что делать. Так. A rabble rouser, perfect. The colony's full of rabble. Так, наверное, убеждение и лидерство. Дальше. Здесь мы выбираем квалификацию. At least you know the value of money. Но тут довольно все однообразное. По ходу игры можно будет переделать, насколько я понял. Внешность я даже трогать не буду. Здесь такой редактор, что я в нем заблужусь просто. Так, параметры выбраны, навыки просчитаны. Начнем.
Этот человек, космический террорист, прилетел сюда, чтобы спасти одного из колонистов, который поможет ему в его, так сказать, продвижении революции. И похитил одного, ну, то есть нас. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 9%. Skip drive. Shit. Inoperable. Сейчас он нам расскажет суть до дела, зачем он нас оттуда вытащил и какая у нас дальнейшая цель. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space. Наш корабль вышел в другое гиперпространство, не туда, куда нужно. И в итоге наш ковчег надежды забыли почти на 70 лет. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from Он ввел dying нам so какой-то экспериментальный horrifically. препарат, чтобы мы могли проснуться гораздо быстрее после гиперсна. Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing Мы должны ему more помочь в if итоге we're to добыть save the необходимые rest of your ингредиенты fellow для colonists. продолжения развития этого препарата и вытащить остальных колонистов. Но за его голову назначена награда, поэтому сам он не может этого сделать, а мы, как безымянный болван, должны сделать все за него. Он нанял наемника специализированного, который должен встретить нас на планете и помочь нам с продвижением. Ну, естественно, эпичная высадка. Сейчас после высадки звук скорректируем, чтобы все нормально было. Ай. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing Контрабандиста зовут Хатон, он встретит нас на месте высадки. Not to worry, I'm Неплохой told he's a костюмчик. specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Все-то как-то много надежд на одного человека, который даже не знает, куда летит. Как всегда, высадка через задницу. Приземлились. Hawthorne should be close by. Где наемник-то? What in law's name? Is А, that him? понятно. Oh, Похоже, мы that приземлились idiot. прямо на него, I told и он him to погиб. plant the beacon and move away, not Печально. stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Да, вот идиот. Hawthorne. Так, подкорректируем звук. А, звук тут и так на максимум стоит. One won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Да, не говори. Как там со звуком? Проверьте, игру нормально слышно?
Как по качеству записи, как с графикой? Ну, хоть качество нормальное, то ладно. Я практически у самого микрофона сижу, не знаю, почему так плохо слышно. Так, сейчас попробую. Здесь подкручу. А здесь снизим звук. Вот так. Попробуем так, посмотрим, что получится. Вот сейчас я скорректировал звук с рабочего стола и остальной части игры. Сейчас посмотрим. Кто ему ноги так отъел? You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Компания просто космос. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Spacer's Choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh?
Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for Короче, это колония компании просто космос. Мы высадились на планету где-то в другом секторе, не там, где надо было. Да, пистолетик, конечно, такой себе. Что тут еще можно забрать, пока я не ушел? Еда, припасы какие-то. Тактическое замедление времени. Из-за осложнений, возникших при вашем пробуждении после длительной гибернации, ваш мозг иначе воспринимает время. Тактическое замедление времени. Прикольно. Как всегда во всех играх расходники не пригодятся, но лучше их собирать. Так, взлом компьютеров и вскрытие замков. А, нужен, короче, навык. Но у меня навык есть. Предметы, которые можно подобрать, подсвечиваются. Блин, где еще такой встретишь? Так, управление оружием. Чем-то напоминает 4-й Fallout. Там тоже такое управление было. Так, а вот и корабль. Это, я так понял, корабль контрабандиста, который должен был нас эвакуировать, но при этом погиб при нашей-то посадке. Нарушители правил посадки. Это, блин, за нами. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Они что-то вроде местной полиции. Really? How is he? Of course I am. I'm a superior officer. Stands to reason, don't it? Just you watch. I'll cross these marauders off with a swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense.
I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Здесь много разных выборов. С учетом навыков можно или это выбрать. Опять придется самому разгребать дерьмище. Самодельная броня. Так, уровень повышен, ладно, это потом. Улучшение навыков. Тренинг по руководству тети Клео. Работайте усердно, и вам воздастся. Действительно. Так, ближний бой. Дальний бой. Защита. Общение. Пойдет. Применить способности. Вот тут посложнее, наверное, будет. Базовое здоровье. Максимум шкалы тактического замедления. Урон, когда в отряде больше никого нет. Скорость ходьбы, скорость бега, износ оружия, брони. Наверное, вот это. Неизвестно, как тут оружие ломается. Снаряжение. Броня. Попробуем попасть на порт. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Компьютер с боевым ИИ. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Корабль хочет нас ликвидировать за то, что мы ничего еще не украли. Нет, броня здесь никак не влияет на принадлежность группировки. Хотя броня мародера почему-то лучше моего космического скафандра. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of... Да, это корабль Хаторна, которого мы I am раздавили. incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Корабль может принимать приказы только от капитана. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Да, скафандру больше 70 лет. Exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Как все логично у данного ИИ, он принимает приказы только от капитана Хаторна. То есть мы должны быть капитаном Хаторном, чтобы взлететь на данном судне.
То есть мы соглашаемся, что мы капитан. И вообще пофиг, мы это, не мы. Двигатель неисправен. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability Регулятор мощности нужен, чтобы зарядить двигатель и взлететь. falls within acceptable parameters of certainty. Ближайшее поселение у нас есть здесь, значит, там мы сможем найти энергию. In the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Я бы сказал, бестолковый ИИ. Как вообще такой корабль в воздух взлетает? Alex Hawthorne as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Зашибись. Капитан корабля, который называется Безнадежный. Thank you. I appreciate your cooperation. Как-то все не очень началось. На корабль без двигателя и без мозгов. Тут хоть взять-то что-нибудь есть? Вряд ли в грузовом отсеке что-нибудь полезное найдется. Обрез. Дробовик это еще куда ни шло. Надо осмотреться, может хоть что-то полезное найдется. Перераспределить профспособностей. Для сброса навыков. Это у нас что? Это реакторная. Без чего-то она здесь не работает. Ладно, пойдем дальше. Большой кораблик, снаружи так не скажешь. Все двери останутся закрытыми, пока мы не подключим энергопитание. Даже ничего полезного нет, все как будто бомжи растащили. Капитан предыдущий какой-то болван был, судя по всему. Корабле грязище, УИ, мозгов нету. Где команда? Он один летал? Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Так, они предпочитают вычесть деньги со штрафа за парковку в неположенном месте из моей зарплаты, но у меня нет работы, потому что я столетний старик. Можно прикинуться инспектором по безопасности звездолетов и напасть на них. Попробуем сойти за инспектора. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Блин, да они ж полные идиоты. Серьезно? Они приняли меня за инспектора? Вот в этом рванье, сшитом из тряпок. Кто им интеллект прописывал? Покажите мне этого человека. Придется идти в город. Искать запчасти. Готов.
Да, по уровню интеллекта они недалеко ушли от и моего корабля. Что за планета, где есть служба безопасности и полным-полно бандитов? Пистолет вообще мусор, надо что-то поновее найти. Как они с этой штукой вообще безопасность здесь организуют, если она с трудом убивает человека за 4 выстрела? Здесь еще есть улучшения для брони, я так понял. Наверное, нам не стоит ходить в этой нашей 70-летней броне, выдавая себя за пришельца из прошлого. Мало ли. Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. А, все-таки костюм влияет на отношение фракции ко мне. It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by him. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. Местный гробовщик. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Может быть, у него спросить насчет регулятора мощности? If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Сборка Conrad, долгов на Woodway, могильщика. and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Пойдем вышибем из людей бабки. Надо нормальную броню найти и одежду. Если мы так и будем ходить похожими на мародера, нас явно кто-нибудь пристрелит. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Ты свои-то руки когда Physical мыл? hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Иди лицо умой, болван. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees.
Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. What can I do for you? You know about Eugene? How? Короче, он вырвал золотые зубы у одного из умерших и решил их закрысить. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Так, одного болвана убедили. Дальше. У нас дальше. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Блин, они все принимают меня за мародера. There a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall... Но у меня два выбора. Либо носить костюм мародера, либо носить костюм 70-летней давности. И всем наглухо заявить о том, что я с потерянного ковчега. Они меня сразу придушат. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. I'll scratch something together for you.
Sell off some of my sundry at Moreau's if I have to. Just hear me out. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now. Ну, попутное задание, он попросил достать ему какие-то лекарства. В общественном центре. Попробуем так. You're making a mistake working for Abernathy. Так, сейчас я отойду на минутку, заодно сохраниться надо. Так, продолжим. Почти 300 метров пешком. А транспорта нет? Хоть велосипед дайте. Расходные предметы. Навык взлома надо повышать, нифига не открывается.
Планета как будто заброшена. Один маленький городок, а все остальное в руинах и зарослях. Это уже получше будет. Снова одно и то же у них все попадается. Модифицированный силовой шлем. О, прикольная каска. Хоть что-то интересное. Отремонтированный шлем экзоскелета Гефест. Уровень брони 5. У силового шлема 16 брони. Торговца найдем. Хлам-то, мне кажется, в инвентаре не залеживается надолго. Действительно, расходников многовато будет. Навык взлома вообще никакой, ничего не открывает. Грубый экзоскелет Гефеста, броня 5. Вот так уже лучше. Наверное, я думаю, это не броня мародера. Так. Уровень взлома повысим. Убеждение и защиту. Вернемся в предыдущий дом, там где-то ящик был, который я не мог открыть. Здесь уровень взлома подходит, не хватает отмычек. Здесь 20 надо. Помещение общественного центра. Нам сюда как раз. Ну ё-моё.
Да, здесь терминал даже взломывается точно так, как в Fallout. Кетунец. Если океан и реки — это сердце Вены Эмералд Вейл, то кетунец — его драгоценная кровь. Эта мясистая рыба живет в океане, а в сезон нереста поднимается вверх по течению реки. Кетунец относится к нерестовым рыбам и погибает, оставив потомство. Прикольный. Такая местная рыба получается. Это что за бабуйня? Первобытные. Чтобы создать эту диораму, изображающую пару могучих первобытных, потребовалось провести масштабные исследования, почти минутой молчания ученых, расставшихся с жизнями. Идиоты. Тут тоже, походу, всех поубивали. Где охрана? Где, я не знаю, тут вообще, что ли, никого нет? Полицейскую броню нашел. Броня 4, самодельный легкий скафандр Гефеста, броня 9. А из оружия что есть? Дробовик. А, здесь можно, короче, ненужное барахло разбирать на запчасти. Зачем нам все это тогда, когда можно все разобрать? Так, здесь мы уже были. Ключ от комнаты первой помощи. Запас лекарств. Вот то, что нам нужно было. Серп, ничего, такое оружие, за 2 удара мародера разбивает. Шоковая дубинка. Вот это тоже интересно. Старинная сабля. А, сабля — это просто сувенир.
Так, по кругу прошлись. Теперь второй этаж. Штурмовая винтовка. Уже лучше. Все о машинистах. Том 1. Книжка какая-то электронная. Так, здесь мы все обыскали. Задний двор, походу. Так, теперь нам надо вернуться обратно к тому мужику, отдать ему ящик с лекарствами. Пистолет Болтер. Ой, серьезно? Зажигательные. Гранатомет Хаммерсмит. Ну это уж перебор. Ладно, гранатомет оставим на потом. На человеке бы дубинку использовать, посмотреть, как она урон наносит. A friend of mine died a couple weeks back. Hey, I need to talk to you. You wanna mingle, go try the cantina. Let's see it. Don't keep us waiting. Sweet life-giving nostrum. The first hit's always the best. Scratched together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. You'd really sprat me out? For what? A couple extra bits? Here, take it then. Так. 2 из 4 есть. Кто там следующий?
Так, это на выход из города, это куда-то в другую сторону. Где у них здесь магазин? Блин, ни вывески, ничего нет. General Store. Центральный склад. А, вот магазин. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Music to my ears. Так, навык торговли влияет на процент скидки. Продать. Расходники, наверное, бестолковые, все сразу продадим. Я даже понятия не имею, как их правильно использовать и зачем. Так. Адреналин. Это, наверное, оставим. Так, барахло продали, что можно купить? 1400 монет у нас есть. Легкая штурмовая винтовка, ручной пулемет, револьвер, обрез. Отмычек, наверное, возьмем. 4 штуки. Баллистическая броня. Это все мусор по сравнению с тем, что сейчас на мне надето. Девятый класс брони. Да, моя получше будет. Something got you down? Nothing. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Так, осталось собрать только одну пошлину. Это куда-то за город опять меня ведет.
На свалке всегда полезного можно найти, если поискать. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice, designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Ого, здесь даже действующий вулкан есть. Красота. Не, графика в игре отличная. Да, у робота совсем крыша поехала, а навигационный модуль сдох. Как-нибудь найдет, разберется. Надо навыки вложить в скорость бега, а то так слишком долго что-то перемещаться. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Это тоже крыша поехала. Ремонтный цех как раз там и есть, его просто разобрали на запчасти. Наверное, если бы у меня был навык механики побольше, я мог бы починить робота самостоятельно, но руки кривые. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Копание могил хорошая профессия. Работа есть всегда, клиенты не жалуются. Это да. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? And I'll buy you a drink sometime.
suppose you've earned it. One good turn deserves another. Так, промежуточное задание выполнили. Посмотрим, что дальше. Чужак в чужой стране. Найдите регулятор мощности. Выясните, что за человек управляет местным городом. Возможно, у него есть нужный нам регулятор. Да, навык взлома все еще убогий. Прикольно, здесь каждая заставка понемногу интереснее предыдущей. Хоть что-то разнообразие какое-то имеет. Как же без музыки? The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. То есть это рыбный завод, где в банке для рыбы пихают не рыбу. Гениально. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a Marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. То есть у него есть запасной регулятор мощности. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters,
Former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Типичный My dad капиталист. told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented, and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Нам выдали первого напарника. Hey, mister, can we talk? Sorry. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, Сталкер, he doesn't привет. always get Все what the пучком, folk все call. нормально. To Mr. Сам Thompson, как? a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It don't seem right to me, mister. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart.
Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Найти какую-то древнюю запрещенную книжку. Блин, красивые места здесь, однако. Хорошо, что напарников тоже можно перевооружать, давать им другую броню, оружие. Атака силовым молотом не кисло.
Да, от пулемета толку мало. Так, нужную нам книжку перенесли в какую-то пещеру и заныкали там. Отправимся туда, что делать? Это же надо застрял. Планета как трущобы, все заброшено, все покинуто. Как здесь люди живут? Так, книжку мы добыли. Теперь надо выбраться из этой дыры.
Any progress on that matter we discussed? Так, добыл я твою книжку. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Книжка оказалась на французском языке, которого он не знает. Шикарно, ничего не скажешь. А он хотел не оградить людей от этой книги, а сам ее прочитать. Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Bokono, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly never planned for this contingency. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. Let me get my things in order, and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready. Вот еще один помощник в команду. Так, какое там дальше задание? Отправиться в оранжерею и передать сообщение. Быстрое перемещение открылось.
Ada. Плазменная винтовка, но это уже перебор. Хотя это же футуристическое оружие. А это далекое будущее, в котором мы застряли. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Appreciate it. Honest. Так, пропавший человек из колонии. Мне кажется, побочки надо почаще выполнять, они какие-то дополнительные награды дают, опыт растет. Блин, упал с холма и разбился. Гениально. Тактический дробовик уже лучше, чем обрез.
А, вот и перегруз. Sure, on my way. Be right there. What's that noise? Always wanted to say that. Wow. А вот и you пропавший crossed them all человек. off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Так, пропавшего человека нашли, уговорили вернуться. Последнее здание обыскать осталось. You're fast. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you.
Так, теперь надо поговорить с местным управляющим по поводу регулятора мощности. Может, они его так отдадут, и мне не придется возиться? If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? То ли это табак с кукурузой вперемешку, который они заварили в плевательнице. Это вообще жесть какая-то. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. Похоже, мирным путем тут договориться с трудом получается. You should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. I trust you will listen to your conscience. Так, у нас есть два варианта. Отключить эти парники, либо отключить город. Что-то ни тот, ни другой вариант мне не нравится. Да, выбор такой себе. Либо отключить этот город и оставить его без электричества, либо отключить тот. Zoe says she fought her way out of a marauder camp with her own bare hands. Fresh off the limb, and that includes canid meat.
Столько барахла хлопится, пока ходим туда-сюда. Keep your wits about you, friend. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Oh, didn't see you there. I was just occupying myself with a little engineering. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi. Hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no, I'm just along with this fella here. Are you from town? I mean, you don't exactly look like you're from town. Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. No kidding! Really? Well, which one? Look at that! Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special, on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Sure, I'd be glad to take them off your hands. Да, он мне тоже таким показался. Может быть, с него было срисовано. What's on your mind? Так, он поручил нам книжки найти, а вот где еще 2? Одна в городе лежит. Сейчас посмотрим, может, найдем. Кстати, вот New Vegas Fallout мне показался самым живым. В 4-й части все как-то запутано, так замылено было. Там сюжет какой-то нелинейный, прям вот. Хоть ты тресни. Так, еще одна книжка найдена. Так, а где же 3-я книжка? Первую мы нашли в общественном центре, 2-я на консервном заводе. Две, получается. А где 3-я?
В четвертой части силовая броня это что-то такое, знаешь, она сборная, ее можно из нескольких частей собрать, разных причем. Any luck finding one of those manuals? No kidding. Really? Well, which one? Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. Sure, I'd be glad to take them off your hands. Так, где же последняя книжка-то? Где она может быть? Я думаю, вторая книжка где-то дальше по сюжету найдется. Так, теперь на электростанцию. Посмотрим, куда это нас приведет в итоге. Больше всего в 4-м Fallout мне понравилось улучшать оружие, а именно модернизация полная. Получается, от мусора до нормального оружия собрать. Там еще и модов было много. Гигантская пиявка. Похоже, роботы здесь устроили бардак. В Нью-Вегас я бы и сам поиграл. Будь у меня времени побольше.
The control room should be ahead somewhere and a touch to the right. Look out! Watch out! Так, походу тут все поломано. Выявлены структурные повреждения. Ошибка. Требуется ручная разблокировка. Так, народ, я предлагаю на этом на сегодня закончить. В следующий раз мы пройдем до конца электростанцию, примем решение, какой же город нам обесточить, и, наконец, поднимем этот корабль с планеты. Надеюсь, вам понравился выпуск по этой игре. Если захотите продолжение, напишите в комментариях, поставьте лайки, подпишитесь, если вам интересно. Всем спасибо, всем удачного дня, всем пока.